আচ্ছা আসেন, so let's start. আচ্ছা আমরা we are basically left with two more questions from this paper. এই পেপারের আর আমাদের দুইটা কোয়েশ্চেন বাদ আছে, ওকে, October 22. সো এটা করার পর we're gonna start with the next chapter, next class থেকে, ওকে? সো দেখেন এখানে কি বলছে. This question is about ionization energies of the elements in period 2 of the periodic table. Okay, the first ionization energy of period 2 elements are shown. Now what basically is this ionization energy? Energy needed to remove the outer shell electron, to remove one mole of an outer shell electron, right? So example the lithium আছে, right? Outer shell একটা ইলেকট্রন, এখানে দুইটা। এখন নিউক্লিয়াস অ্যান্ড দ্য আউটার শেল ইলেকট্রনের মধ্যে একটা অ্যাট্রাকশন এক্সিস্ট করবে। কি অ্যাট্রাকশন? কেন? দিস ইজ নেগেটিভ, নিউক্লিয়াস ইজ পজিটিভ। পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জের মধ্যে একটা অ্যাট্রাকশন এক্সিস্ট করবে। তুমি কি করবা? তুমি এই অ্যাট্রাকশনটাকে ভাঙার জন্য ইউড বি প্রোভাইডিং ইট উইথ এনার্জি, এনার্জি দিবা। এই যে এনার্জিটা দিচ্ছ, রিমুভ দ্য অ্যাট্রাকশন বিটুইন দ্য electron and the nucleus, to overcome this attraction, এইটাকে আমরা আয়নাইজেশন এনার্জি বলি। এইটার অ্যাট্রাকশনটা ভেঙে গেলে এই ইলেকট্রনটা উড বি রিলিজড। নোট ওয়ান থিং, এটা ইজ ফর ওয়ান মোল অফ ইলেকট্রন, ওকে? এটা সো আমরা দেখতেছি যে পিরিয়ড টু অ্যাক্রস পিরিয়ড টু, ওকে, আয়নাইজেশন এনার্জি জেনারেলি বাড়তেছে এক্সেপ্ট ফর টু প্লেসেস, রাইট? এই গ্রুপ টু আর থ্রি এর একটা ডিপ, আর গ্রুপ ফাইভ আর একটা সিক্সের। টেকনিক্যালি এটার এখানে হওয়ার কথা ছিল, বাড়তেছে জেনারেলি, বাট এখানে দুইটা ডিপ আছে, ওকে? নাও ফাইজা এটা ভিডিওতে পেয়ে যাবা, আর হচ্ছে যারা তোমার সাথে এটা কালকে আমি করতেছিলাম ইন আ ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন ক্লাসে, ওকে? সো give an equation that represents the first ionization energy. তুমি ভয় পেও না ফাইজা, if this is kind of Greek to you, okay? So you haven't done the classes, so ভয় পেও না, just see কি করতেছি, তো দেখো আশেপাশে। সো ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনার্জি এক্সপ্রেশনটা কিরকম দেখায়? সো কিসের বলছে? ফর লিথিয়াম, ওকে? সো লিথিয়াম, লিথিয়াম গ্যাসে আছে, this would be forming Li plus gas, Li plus gas by getting rid of one mole of electron, right? This is the definition of ionization energy. Energy needed to remove one mole of electron from one mole of gaseous atom to form one mole of gaseous plus one cation or monopositive cation or singly charged cation, gaseous cation. কি ভাষায় লিখবা এটা তোমাদের উপর। there are multiple ways to answer this question, okay? So moving on. Explain why there is a general increase in first ionization energy across the period. Okay, so এই যে across the period যাচ্ছি, ionization energy দেখো generally বাড়তেছে। Now why is it? রিজনটা কি? কে একটু বলতে পারবা? Why does ionization energy increases across the period? বলো বলো শুনি, তুমি একটু শুনতে হবে। হুম, কি মনে হয়? Why does the ionization energy increases across the period? কেন? Because protons increase প্রোটনস বাড়লে কি হয়? the attraction, ওকে, কার সাথে? the electrons, ওকে, কোন ইলেকট্রনস? the outer shell ওকে, electrons. তারপর আরেকটা পয়েন্ট দাও, আর কি হতে পারে? লাস্ট ক্লাসে অ্যাক্রস দ্য পিরিয়ড কি সেম থাকে? একটা জিনিস সেম থাকে অ্যাক্রস দ্য পিরিয়ড, কি থাকে? The outer shell, ওকে, নাউটার শেল না, দ্য টোটাল নাম্বার অফ শেলস, রাইট? শেল কনস্ট্যান্ট থাকলে কি কনস্ট্যান্ট থাকে? তোমার যদি শেল নাম্বার কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে কি কনস্ট্যান্ট থাকে? হ্যাঁ,
What do you think? কি constant থাকে? Shielding না? They have similar or the shielding remains almost constant. Clear? সবাই বুঝতেছো? Everyone? এই যে shielding এর কমেন্টটা, so they have the same number of shells, right? Period গ্রুপে আমাদের shell number বাড়ে down the group, but across the period the number of shells remains the same. কেন? লিথিয়ামের 3, বেরিলিয়ামের 4, so দেখেন লিথিয়াম 1 2 3, বেরিলিয়াম 4 1 2 3 4, এইটারও দুইটা শেল, এইটারও দুইটা শেল. Since the number of shell remains the same, the shielding remains the same as well. এটাই লিখে দাও. So across the period দেখো, across the period the first ionization energy increases. First ionization energy increases. First ionization energy increases. Okay, across the period first ionization energy increases. Why is it? Can? This is because the atomic number increases or the proton number increases or the nuclear charge increases. Ultimately the same thing, but proton charge is positive, so you could basically say nucleus a positive charge increase করতেছে or nuclear charge. This is because, let's just stick with the simple terms, একটা অ্যান্সারকে মাল্টিপল ভাবে লিখতে পারবা and all of them are acceptable. This is because the proton number increases. This is because the this is because the proton number proton number increases. আমাদের proton number বাড়তেছে, right? This is because our proton number increases. Hence there is greater attraction. Hence the attraction between the nucleus and the electron increases. Hence the attraction or the electrostatic force of attraction, এত কিছু লেখার দরকার নেই. Hence the attraction between the nucleus and the electron increases. Between the nucleus and the electrons increases. Also, as the shell number remains the same across the period, also as the shell number remains the same, as the shell number remains the same, across the period, this results in this causes the shielding, this causes the shielding, this causes
causes the shielding to be constant as well. To be almost constant. Constant তো গ্রিন কালার দিয়ে লিখি। Constant as well as এটাই ফর আ 2 মার্ক অ্যান্সার, পারফেক্ট 2 মার্ক। এত কিছু লিখতে হবে না তোমাদেরকে, কুসায় লিখলেই হয়। জাস্ট দ্য পয়েন্ট অন আয়নাইজেশন এনার্জি ইনক্রিজেস প্রোটন নাম্বার, শিল্ডিং রিমেন্স দ্য সেম। ওকে, আমি একটু গুছায় লিখতে যে এত বড় করে ফেলছি, এত বড় না। ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার যে তোমার এই পুরা স্পেস ভুলে লিখতে হবে, জীবনও লিখতে হবে না। ফর 2 মার্কস জাস্ট মেন পয়েন্টটা লিখে দাও, হয়ে যাবে। বাট এক্সপ্লেন যেহেতু বলছে, ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড আ জাস্টিফিকেশন অ্যাজ ওয়েল। ওকে, নাইলে 1 পেজ যাবে আউট অফ 2। সো তোমাদের তাও তো স্পেস দিছে, আল্লাহ দিলে অনেক বড় স্পেস দিছে। কেমব্রিজের বেলায় দে আর ওয়ে মোর কাইস্টে। কাইস্টে বুঝো, মানে হচ্ছে মাইজার, সেলফিশ টাইপ ওয়েন ইট কামস টু স্পেস। এই 2 লাইন দিবে কেমব্রিজ, এইটুকে 2 লাইনের মধ্যে লিখে দিবা। এডেক্সেল তাও স্পেস দেয়, অনেক বড় সড় একটা স্পেস দেয়, সুন্দর করে লেখা। মুভিং অন, এক্সপ্লেন মাই ফার্স্ট, again a common question. As I said, if oxygen is lower than in nitrogen, okay, ওদের এসপিডি নোটেশনটা আঁকাও দোনোটার। তোমার এইটা নিয়ে প্রিপারেশনে থাকো, কালকে জারাকে আই গেস, জারাই তো তাই না, জারাকে আমি গ্রুপ 2 আর 3 ডিপ শিখাচ্ছিলাম, আর এখন দেখো এবার গ্রুপ 5 আর 6 এ ডিপ চলে আসছে। এটা কেন? ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন দ্যাট। ওকে, সো তুমি যদি এই দুইটার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আঁকাও, লেট মি জাস্ট চেক সামথিং। অক্সিজেন কতজন ছিল? 8, আর নাইট্রোজেন 7, তাই না? সো অক্সিজেন 1s2, 2s2, 2p হচ্ছে 4, 5, 6, 7, 8। অক্সিজেন হচ্ছে এটা, আর নাইট্রোজেন হচ্ছে এটা। ইজ ফর অক্সিজেন, এটা ফর 1 2 3 4 5 6 7। এখানে 2p, এটাও 2p। বাট এই 2p তে একটা পেয়ার অফ ইলেকট্রন আছে, এখানে কোনো পেয়ার অফ ইলেকট্রন নাই। সো এই দুইটার মাঝখানে রিপালশন অলরেডি এক্সিস্ট করতেছে। এই যে বান্দাটা আছে, এই যে এই বান্দাটার কথা বলতেছি আমি স্পেসিফিক্যালি, এইটা, সরি এখানে তো হবে না। এই বান্দাটার কথা স্পেসিফিক্যালি বলতেছি, অক্সিজেনের 1 2। এই বান্দা, এই যে এই বান্দা এর কাছ থেকেও দূরে চলে যেতে চায়, ধাক্কা মেরে এখানে আসে। এই বান্দা আবার একে বলে কি, তুই যা, এখানে ব্যাগ যা। সো এই যে ইলেকট্রনটা আছে, হ্যাঁ, সো এই যে ইলেকট্রনটা আছে, এই ইলেকট্রনটা বাবাজি অনেক ডিফিকাল্টির মধ্যে পড়ে গেছে। তুমি এখন অল্প একটু এনার্জি দিলেই এ চলে যাবে। এই জন্য আমাদের এই ডিপটা হয়, যে আমাদের অক্সিজেনের কিন্তু আয়নাইজেশন এনার্জি বেশি হওয়ার কথা ওয়েন কম্পেয়ার টু নাইট্রোজেন। বাট ওই ইলেকট্রনটার জন্য ও এমনিই হচ্ছে বিপদের মধ্যে আছে, 2 জায়গা থেকে লাত্তি গুলি খেয়ে বেড়াচ্ছে। ও এখন আর কই যে, বউ বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে, অল্প একটু এনার্জি দিলা, ওকে আই এম গোনা লিভ, আমার আর দরকার নেই এই জায়গা, আমি এখানে এমনি অনেক মাইন্ড কাট চিপাই আছে না, অনেক জটিলতা লুপহোলের মধ্যে পড়ে আছি, আমার আর ভাই দরকার নেই, আমার সাইডে দাম চলে যায়, এরকম বলবে, বুঝছো? সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। এখন লেখেন কয় মার্কের জন্য? 2 মার্কের জন্য, ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড অ্যান এক্সপ্লেনেশন অ্যাজ ওয়েল, রাইট? সো এটাকে তুমি অক্সিজেনের পার্সপেক্টিভ থেকে লিখতে পারো, আর নাইট্রোজেনের পার্সপেক্টিভ থেকে লিখতে পারো। আই উড গো উইথ দ্য অক্সিজেনের পার্সপেক্টিভ, দ্যাট ইজ মোর কমন। ওকে, সো লিখে দিই এটাই। আম, লেখো যে কি, ওকে, সো ইন অক্সিজেন, in in oxygen, the electron is being removed from a 2p orbital. The electron the electron is being removed,
The electron is being removed from a 2p orbital from a 2p orbital. কাইজে যদি কনফিউজ থাকো যে অরবিটাল টরবিটাল এগুলো কি বলতেছেন না বলতেছেন সবকিছু তো গ্রিক লাগতেছে, ভিডিওর মধ্যে সব পেয়ে যাবা। ফ্রম 2p আজকের ক্লাসটাই কোয়েশ্চেন পেপার, নেক্সট ক্লাস থেকে উই আর গোনা ডু আপ আ টপিক, সো ভেজালে পড়বে না, আজকে একটু ভেজালে পড়তেছো। ফ্রম 2p অরবিটাল দ্যাট ইজ পেয়ার্ড, দ্যাট ইজ পেয়ার্ড, দ্যাট ইজ পেয়ার্ড, ওকে, দ্যাট ইজ পেয়ার্ড মানে জোড়া আছে। তুমি এটাকে এইভাবে লিখতে পারো, আর এটাকে আরেকভাবে লিখতে পারো, দ্যাট ইজ it is being removed from a 2p subshell that has a pair of electrons in it, right? 2p subshell or 2p orbital, তুমি যেটা খুশি লেখো, I'm just going with the orbital, or you could even say it is being removed from a p orbital that has two electrons in it, okay? hence hence কি হচ্ছে বাংলা ভাষায় তো দিয়ে বললাম তখন, hence there is repulsion between the paired electrons, 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 which decreases the energy to remove, which decreases the first ionization energy, which decreases the first ionization energy, which decreases the, আমি ভাবতাম যে এইখানে মানুষজন তাও খাতা কলম ইউজ করে, বাট আই ওয়াজ সো রং। এখানে কেউ খাতা কলম ইউজ করে না, যার কাছে দেখি তার কাছে আইপ্যাড নিয়ে ঘোরে, নাইলে দে হ্যাভ দেয়ার কম্পিউটার্স, নো লাইক নো বুক, নো ই। একজনের বলতেছিলাম যে ডোন্ট ইউ রাইট ইউজিং আ কপি, ও বললো চাইনিজ তো বলে নো বুক নো বুক, অনলি কম্পিউটার, এভাবে ভাঙা ভাঙা ইংলিশ বলে। which decreases, hence there is repulsion between the paired electrons, which decreases the first ionization energy, the first ionization energy, ionization energy, which decreases the first ionization energy. আচ্ছা, ইজি স্টাফ। ওকে, একটা সেকেন্ড দেন, আপনাদের সবাইকে একটু অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে আসি। Okay. আচ্ছা, ফাইজাকে বলি অ্যাড করতে, দাঁড়াও।
হ্যাঁ, আমার নামটাকে অ্যাড করা। হুম, তোমার অ্যাড করো, দিয়া শেষ। তো ফাইজা, ওকে, হোল্ড অন, ওকে, ডান। সো এখানে দেখেন, এবার হচ্ছে কি বলছে আপনাদের, এখানে এখানে বলছে যে all the successive ionization energy of nitrogen are shown. Okay, নাইট্রোজেনের সব সাকসেসিভ আয়োনাইজেশন এনার্জি শো করতে বলছে, এক্সপ্লেন দ্য ট্রেন্ড ইন সাকসেসিভ আয়োনাইজেশন এনার্জি অফ নাইট্রোজেন। ওকে, what I can see is that আস্তে আস্তে বাড়তিছে, বাট দেন এই দুইটার মাঝখানে একটা জাম্প আছে। নো, ওয়াই ইজ দ্য জাম্প? কজ এই ইলেকট্রনটা ইনার শেল থেকে রিমুভ হচ্ছে। সো নাইট্রোজেনের যদি আমি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা তোমার আঁকা দেখাই, সো নাইট্রোজেনের 7টা, তাই না? 1 2 1 2 3 4 5 6 7। ওকে, সো এইটা আর নিউক্লিয়াসের মাঝখানে একটা অ্যাট্রাকশন আছে, তাই না? সো ফার্স্ট এইটা তুমি রিমুভ করলা, তোমার নিউক্লিয়াসের চার্জের ইন্টেন্সিটি তত বেশি বাড়তে থাকবে। তুমি নেগেটিভ চার্জ রিমুভ করতেছো, তোমার পজিটিভ চার্জের ইন্টেন্সিটি তত বেশি বাড়তে থাকে। একটা ইলেকট্রন রিমুভ করলে কি হয়? +1। আবার আর একটা রিমুভ করলা, তখন টোটাল চার্জ কি হবে? +2। এখন +2 হওয়ার আগে অলরেডি +1 হয়ে গেছে। সো ফার্স্টের যে ইলেকট্রনটা ছিল, ওর থেকে বেশি অ্যাট্রাকশন হবে হচ্ছে বিটুইন দিস অ্যান্ড দিস। রিমুভ করলাম, আরও বেশি পজিটিভ হচ্ছে, আরও বেশি অ্যাট্রাকশন, আরও বেশি পজিটিভ, আরও বেশি অ্যাট্রাকশন ফর দিস। এইভাবে এইভাবে যখন সবগুলো রিমুভ হয়ে যাবে, সবগুলো যখন রিমুভ হয়ে যাবে, তখন আসবে হচ্ছে এইটা, লাস্টের যে ইলেকট্রনটা, 5 নম্বর ইলেকট্রন। তোমার এই সব কয়টার সিমিলার এনার্জি অলমোস্ট, কজ দে ওয়ার বিং রিমুভড ফ্রম দ্য সেম শেল। সেম শেলে ওদের অলমোস্ট সিমিলার এনার্জি থাকে। তুমি যখন এইটা রিমুভ করে ফেললা, পজিটিভ চার্জ তো বাইরেই গেল, এটা আরো ক্লোজার টু দ্য নিউক্লিয়াস, এটার অ্যাট্রাকশন অনেক বেশি। সো এইটাকে যখন আবার তুমি রিমুভ করবে, এই 6 নম্বর ইলেকট্রনটাকে, 5টা অলরেডি তোমার আউটার শেল থেকে গেছে, 6কে যখন রিমুভ করবা, আয়নাইজেশন এনার্জি স্কাই রকেট, কারণ দিস ইজ বিং রিমুভ ফ্রম এন ইনার শেল দ্যাট ইজ ক্লোজার টু দ্য নিউক্লিয়াস অ্যান্ড হ্যাজ গ্রেটেস্ট অ্যাট্রাকশন ইন ইট। এটা ইজ দ্য অ্যান্সার অফ ইট। ক্লিয়ার সবাই? বুঝছেন? কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এটা নিয়ে? সো বলো যে কি, there there is a general increase, there is a general increase in the successive ionization energy. In the successive ionization energies. This is because
This is because ions are becoming more positive, okay? Or electrons are getting close to the nucleus, or there is an increase in effective nuclear charge, or let's just say their nuclear charge. This is because there is an increase in effective nuclear charge. ইফেক্টিভ মানে একটার পর একটা হচ্ছে যেটা। There is a big jump between the fifth and sixth ionization energy because the electron is being removed from a energy level or a new shell that is closer to the nucleus. Between the fifth This is because the sixth electron is being removed from a new shell is being এটাই বলি is being removed from a new shell সেকেন্ড শেল থেকে যাচ্ছে আর আগেরগুলো তো সব থার্ড শেল থেকে ছিল from a new shell from a new shell. Okay, or you could say from a energy level or quantum shell that is closer to the nucleus. আর কি আছে? আচ্ছা, আমি আরেকটা জিনিস দেখতে পারতেছি দ্যাট ইজ এইগুলোর সব সেম বাট থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ইলেকট্রনের মাঝখানে একটা ব্যারিয়ার আছে, তাই না? এখানে বেশি, এখানে একটু স্লাইটলি কম, রাইট? সো আমি যদি তোমাকে এখন নাইট্রোজেনের বলি 7, তাই না? তাইলে 1s2 2s2 2p4 5 6 7 2p3 এই তিনটা হচ্ছে 2p এর, আর এইটা হচ্ছে 2s এর। সিন্স এটা একটা নিউ সাবশেল থেকে রিমুভ হচ্ছে, there is a jump, okay? Because 2p electrons are closer to the nucleus when compared with, sorry, 2s electrons are closer to the nucleus when compared with 2p, তাই না? আমাদের 2p ইলেকট্রনস গুলো তো আরো বেশি শিল্ডেড বাই দিস 2s and 1s, তাই না? এখন 2p গুলো তো সব চলে গেছে, তো নেক্সট কি 2s আছে।
সো 2s is relatively closer to the nucleus। এই কমেন্টটা কি কেউ তোমরা সবাই বুঝছো? দিস ইজ এ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট কমেন্ট। এই যে 1s2, 2s2, 2p3, তোমার এইগুলো শেষ। এইগুলাকে এরা ধাক্কা মারতো, এরা ধাক্কা মারতো, শিল্ড করতো, এগুলো চলে গেছে। এখন বাদ আছে হচ্ছে 2s আর 1s, এই দুইটা। সো 2sটা ইজ রিলেটিভলি ক্লোজার টু দ্য নিউক্লিয়াস পজিটিভ চার্জ when compared with 2p। 2p থেকে কিন্তু আমাদের 2s গুলো নিউক্লিয়াসের সাথে ডিস্টেন্স আরো কম, অ্যাট্রাকশন বেশি, আয়োনাইজেশন এনার্জি হেন্স বেশি বিটুইন থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ। আপনারা সবাই ক্লিয়ার? বুঝছো তো এটা? সো দেখো, there is a jump between third between third this is because the electron is being removed from, this is because the fourth electron is being removed from is being removed fourth electron is being removed from 2s that is closer to the nucleus, is being removed from 2s that is closer to the nucleus। এটাকে এইভাবে লেখো, আর এটাকে এইভাবে লিখতে পারো, দ্যাট ইজ ইট ইজ বিং রিমুভ ফ্রম আ নিউ সাবশেল। ক্লোজ অ্যান্সার ওয়ার্কস। আর তুমি আমার মতন করে লেখো, ফ্রম 2s which is closer to the nucleus, which is which is closer to the nucleus, the to the nucleus, nucleus শেষ। এটা এভাবে লিখতাম। Moving on. Last question from this paper. Okay, এখানে কি বলছে দেখো, ইজি স্টাফ, বাট এইখানে আচ্ছা তোমাদেরকে গ্রুপে আমি একটা ছবি দিছিলাম, পিভি ইকুয়ালস টু এনআরটির ম্যাথে। নাবিলা, তানজিম, তাজিম, প্রিয়া, যারা তো কালকে বলছিলা, তারপর যারা আছো সবাই, ওইটা কি বুঝছিলা? ওই যে পিভি এনআরটির একটা ছবি দিছিলাম আমি ট্রানজিশনের আগে, মানে বাংলাদেশে থাকতে দিছিলাম আমি একটা ছবি, ওইটা কি বুঝছিলা তোমরা সবাই? গ্রুপে তো বললা যে কি বুঝছো। কোনো কোয়েশ্চেন ছিল ওইটা নিয়ে, পিভি এনআরটি? ওকে, ঠিক আছে। এখন দেখেন, এখন কি বলছে, ক্যালকুলেট দ্য মোলার মাস অফ সি। ওকে, সো this gram of sample of a volatile organic liquid, volatile মানে easily evaporate করে যায়, liquid C is injected into a gas syringe and heated in an, কথা, ওকে,
If a volatile or is injected into a syringe and heated in an oven, okay, প্রেশার ছিল এত, ইললজিক্যাল কথা লাগলো। আচ্ছা না, ওইটা মেবি মেড ফ্রম আ প্লাস্টিক যেটা মেল্ট করে না হিটে, ওকে, হুনোস। অ্যান্ড এটা এটা হচ্ছে তোমার ভলিউম দিয়ে রাখছে, এটা তোমার আর এর ভ্যালিউ দিয়ে রাখছে। ইউ হ্যাভ টু ফিগার আউট দ্য মোলার ম্যাস অফ সি। খুবই ইজি স্টাফ রে বাবারা, এটা যদি না পারো এর থেকে বড় আফসোস আর কোথাও নেই। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল রাইট দ্য ফর্মুলা। ওকে, আগে ফর্মুলাটাকে ফিগার আউট করো। পিভি ইকুয়ালস টু এন আর টি। ওকে, পিভি ইকুয়ালস টু এন আর টি। এখন তোমাকে বলছে এখান থেকে মোলার ম্যাসটা ফিগার আউট করে দেবে। ওকে, সো মোলার ম্যাসটা কার সাথে রিলেটেড? নাম্বার অফ মোলস। নাম্বার অফ মোলস ইকুয়ালস টু ম্যাস বাই মোলার ম্যাস। তোমার নাম্বার অফ মোলস ফিগার আউট করতে হবে। কোয়েশ্চেনে কিন্তু তোমার ম্যাস দিয়ে রাখছে, ইউ কুড ইজিলি ফিগার আউট দ্য এমআর অফ দ্য কম্পাউন্ড। শেষ। এই ম্যাথের জন্য 4 মার্ক। এই ম্যাথ নিয়ে মানুষজন ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করে। ওকে, নাও লেট মি জাস্ট টেল ইউ সাম অফ দ্য বেসিক পার্ট, বেসিক স্টাফস অফ ইট। ওকে, একবারে দেখে রাখি, বারবার আর দেখাবো না এগুলা। সো একটু ভালো করে মনোযোগ দেন আপনারা। আপনাদের এইটা হচ্ছে প্রেশার। এটা কি? প্রেশার। প্রেশার, প্রেশারগুলা সবসময়, প্রেশারের ইউনিট হবে হচ্ছে প্যাসকেলসে। কিসে? প্যাসকেলসে। এটা কি? ভলিউম। দিস ইজ হোয়াট? দিস ইজ ভলিউম। ভলিউম কিসে হবে? ভলিউম হবে হচ্ছে আমাদের মোলস। ভলিউম হবে হচ্ছে আমাদের সবসময় মিটার কিউবে। কিসে? মিটার কিউবে ভলিউম। ভলিউমটা হবে হচ্ছে আমাদের মিটার কিউবে। দাঁড়াও একটু। হুম হুম হুম। ওকে, সো পিভি ভলিউমটা হবে হচ্ছে আমাদের সবসময় মিটার কিউবে, রাইট? এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ মোলস। দিস ইজ আওয়ার নাম্বার অফ মোলস। এটা হচ্ছে মোলস। মোলসের আর কি ইউনিট দিবা? মোলসের কোনো ইউনিট নাই, মোলস হচ্ছে এন। আর আর যেটা ইজ আ কনস্ট্যান্ট, গ্যাস কনস্ট্যান্ট বলি আমরা। আর এর ভ্যালুটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে তোমার 8.31, এটা সবসময় সেম থাকবে। আর টেম্পারেচারটা তোমার থাকতে হবে হচ্ছে কেলভিনে। টেম্পারেচার, এটা হচ্ছে তোমার টেম্পারেচার। আর টেম্পারেচারটা তোমার সবসময় কেলভিনে রাখতে হবে। আই হোপ আপনারা ক্লিয়ার উইথ দ্য কনভার্সন বিটুইন কেলভিন অ্যান্ড ডিগ্রি সেলসিয়াস। যদি না থেকে থাকো আমি লিখে দিই এইখানে। সো টেম্পারেচার ইন কেলভিন, টেম্পারেচার, temperature in Kelvin equals to temperature in degree Celsius plus 273, right? এটা দিয়ে টেম্পারেচার কেলভিন থেকে ডিগ্রি সেলসিয়াসে কনভার্ট করো। সো আমাদের এখানে মোলার ম্যাস বের করতে বলছে। সো আমাদের আলটিমেট সব কাজ হবে হচ্ছে নাম্বার অফ মোলসটা ফিগার আউট করা। সো নাম্বার অফ মোলসটা কেমনে বের করবো এখান থেকে, কোয়েশ্চেন থেকে? সো নাম্বার অফ মোলসকে সাবজেক্ট করো, is going to be what? Is going to be এইটাকে ডিভাইডেড বাই RT করে দাও। পিভি হচ্ছে ডিভাইডেড বাই RT। পিভি এটাকে করো ডিভাইড করে দাও হচ্ছে RT দিয়ে, আর টাইমস টি। ওকে,
ডিরেক্ট কাজ করবো, ওকে? সো প্রেশার কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে কত, দেখো কোয়েশ্চেনে দেখো কত দেওয়া আছে। কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে হচ্ছে 100 kPa, সো প্যাসকেলে নিয়ে যাও। 100 টাইমস 10⁻³ or multiplied by 1000, কিলোর প্রিফিক্স, রাইট? 10⁻³ কিলো মানে হচ্ছে 1000, 1K মানে হচ্ছে 1000 টাকা, 1000 সাবস্ক্রাইবার, 1K সাবস্ক্রাইবার, ওকে? টাইমস এটা হচ্ছে 72.5, রাইট? সো এটাকে মিটারে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডিভাইডেড বাই 10⁻6 করতে হবে। সো কেন আমি এখন আপনাদের বলতেছি। সো 72.5 ডিভাইড করে দেওয়া হচ্ছে 10⁻6, রাইট? সো ওয়াই আমি বোঝাচ্ছি এখনই আপনাদেরকে। ডিভাইড করে দেওয়া হচ্ছে 10⁻6 দ্বারা, রাইট? সো এখন বলতে পারেন ভাই 10⁻6, ওকে। 100 সেন্টিমিটার 1 মিটার, 1 সেন্টিমিটার হচ্ছে কত? 1/100, তাই না? তো এখন ভারত সেন্টিমিটার একবারের জায়গায় আরো দুইবার আছে, সেন্টিমিটার টাইমস সেন্টিমিটার। সো কি 100 টাইমস কত? 100। সো 10⁻6 দ্বারা ডিভাইড করলেই তুমি সেন্টিমিটার কিউব থেকে মিটার কিউবে নিয়ে যাবে। বাপরে, দেখছো এখানে এসে ইন্টারনেটের স্পিড দিয়ে ভালোই বেড়ে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি মিরর করে। আচ্ছা, বাংলাদেশে একটু একটু ঝামেলা হতো ক্লাসের সময়, কেটে কুটে যেত। এখানে দেখতেছি ক্লাসগুলো নিচ্ছি অনেক স্মুথ, মানে খুবই তাড়াতাড়ি মিরর করতেছে। আর এটা হচ্ছে আর হচ্ছে 8.31। সো করো 8.3। ও, কাতারে কাতার এয়ারওয়েজে 1000 MBps এর নেট চলে বেড়ায় স্টারলিংকের, তারপর ফ্রি। আমি অবাক হয়েছিলাম একটু কিছুক্ষণ মাঝে দেখে। আর এটা হচ্ছে 358 কেলভিন, রাইট? সো ডাইরেক্ট কেলভিনে দেওয়া আছে টাইমস 358 টাইমস 358। তাহলে এখান থেকে আমাদের মোলটা কত বের হইলো? একটু হেল্প করো তো কেউ, ভুলভাল অ্যান্সার দিও না কিন্তু আবার। দাঁড়াও একটা সেকেন্ড, চেক করে দিও, ওকে? সো নেন, এটা একটু অ্যান্সারটা বলো। হুম 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 হুম। বিসমিল্লাহ। হুম 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 হুম। অ্যান্সার কত আসে একটু ক্যালকুলেট করে বলেন। আচ্ছা, সো ভ্যালিউ বলতেছো যে 2.43 ইন্টু 10⁻³ সবাই এটা আসছে, ওকে? ঠিক আছে ফাতেমা। সো 2.43 10⁻³ ওকে। আরেকজন বললা, ঠিক আছে। 2.43 টাইমস 10⁻³ okay? So this is the number of moles.
So number of moles is what? So number of moles হচ্ছে আমাদের mass by molar mass, তাই না? So লেখো number of moles is equivalent to mass over molar mass. তোমার number of moles-ও আছে, তোমার mass-টাও দেয়া আছে। So easily you could figure out MR. MR-টা কি হবে আমাদের? আমাদের MR-টা হবে হচ্ছে mass divided by n. সো আমাদের MR-টা হবে হচ্ছে mass divided by n, তাই না? এখন আমাদের mass কত? আমাদের হোল্ড অন, আলটিমেট অ্যান্সার হচ্ছে এটা হবে। আচ্ছা, আমাদের mass কত ছিল? 0.210। এটি একটু করে দাও ফাতিমা। 0.210, 0.210, আর এটাকে 2.43 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3, 2.43 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3। এখান থেকে এমআরটা কত আসে বলো তো একটু। হেন্স আমার এক্স্যাক্টলি সো 86.17 তাজিম, ঠিক আছে। ওকে ফাতেমা তোমারটাও ঠিক আছে। সো ওকে, দিস ইজ ইট অ্যান্সার। সিম্পল কোয়েশ্চেন, লজিক্যাল স্টাফ। এই জায়গায় স্টুডেন্টরা অনেক মার্ক হারিয়ে ফেলে, পারে না, বাট স্টার্ট ডুইং আপ দ্য প্রসেস। একটার পর একটা এমনি মাথার মধ্যে ঢুকে যাবে যে কি করতে হবে ভাই, বুঝতেছি না। বুঝবে না অবভিয়াসলি, কজ ওই সিচুয়েশনে কেউ বোঝেও না, এক্সামের সিচুয়েশন। সো আই ক্যান গেট ইউ, ওকে। সো ওই সিচুয়েশনে বোঝে না, বাট ওই সিচুয়েশনে শেষে যেটা পারবে না শেষে জন্য রেখে দেবে, ওকে। শেষের জন্য ট্রাই করবে অ্যাট দ্য এন্ড। সো তখন সব কিছু চিন্তা ভাবনা করবে কি করা যায়। ওকে, নাম্বার অফ মোলস ফিগার আউট করলাম, নাম্বার অফ মোলস ফিগার আউট করে এমআর কিভাবে ফিগার আউট করবে এখন। সো নাম্বার অফ মোলস হচ্ছে এম অ্যাজ বাই এমআর। ওকে, সো এমআরটা হবে হচ্ছে দিস বাই দিস, এত হ্যান ত্যান এইভাবে ফিগার আউট করবে, ওকে। Give a possible formula for, আচ্ছা, C is the hydrocarbon, এটাও করে ফেলো। C is the hydrocarbon, okay. So give a possible formula. So এটার MR কত আসছে আমার 86। So এটার একটা পসিবল ফর্মুলাটা বের করে ফেলো। ইজি, ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড। একটা হাইড্রোকার্বন 86 কিভাবে আসে? ট্রায়াল এন্ড এরর করো, দেখি করো তো, আমিও করি একটু। এই যে CH3, CH2, CH, এভাবে করে করে 86 বানাও, দেখো তো কি আসে তোমাদের অ্যান্সার। আমাকে একটু জানাও, দেখি আমিও চেক করি। ট্রায়াল এন্ড এরর করো, কার্বন 12 এভাবে করে করে দেখো কোনটাতে 86 আসে, কি করলে আসে, কি ফরম্যাটে আসে। এরপরে হচ্ছে তোমাদের শিখতে হবে বন্ডিং অ্যান্ড স্ট্রাকচার। ইজি আছে, ও লেভেলের বন্ডিং অ্যান্ড স্ট্রাকচারিং, নতুন কিছু না। 86। হুম 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 হুম।
ওকে, সো আমার কাছে একটা অ্যান্সার অলরেডি আসছে। দ্যাট ইজ, দেখো, দ্যাট ইজ C6H14। ওকে, বলতে পারেন ভাই আপনি এটা কেমনে বুঝলেন? ওই যে ট্রায়াল এন্ড এরর করতে 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 আসছে। এই যে দেখো এখন, সো কার্বন হচ্ছে 12, এই মার্কটা বের করি এখন, চলো। কার্বন হচ্ছে 12, আসি হচ্ছে কয়টা, 6 আর +14, 12 6 are 72 প্লাস 14, 72, 14 হচ্ছে 6, আর এই হচ্ছে তোমার 7 আর 1 8, সো 86। দেখছেন, ট্রায়াল এন্ড এরর করলাম, আমার কাছে এই অ্যান্সারটা আসলো। সো দিস ইজ ইট, এটাই কোয়েশ্চেন পেপার শেষ। নেক্সট ক্লাস থেকে we're gonna move to doing bonding and structures, and yeah, this is it. যেতে পারো তোমরা। হ্যাভ এ গ্রেট ডে এভরিওয়ান, আল্লাহ হাফেজ। আর ফাইজা, আমাকে একটা কাজ করো, নেক্সট ডে আমাকে একটু ডিএম করবা, ডিএম করে বলো যে কি ওই ভিডিওগুলার ব্যাপারে, ওকে? তোমাকে আমি তাইলে Okay. তখন এখনই ভিডিওগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা যারা জ্যানের ব্যাচ, ইউ অল কুড লিভ। আল্লাহ হাফেজ। ভাইয়া লাস্টের কোশ্চেনটা একটু দেখাও।